have learned how to determine the slope, then we learned how to determine an equation, and then we learned how to locate the points. But now let us discuss something called the graphs of the linear equation. Consider the linear equation is y is equal to x plus 1. If now you want to represent this one graphically, the last sum of the procedure must be followed. If now you miss of those procedures or you misuse them, you won't get the correct graph that is required. Now we're talking about the equation of a straight line. And now what we expect is a straight line. That is what we must expect. Now, I have written here the equation, which now y is equal to x plus 1. Even if you find an equation which is written in different form, you must convert in this form. Because this is how the equation is written like. Now, after you have written the equation, we have something called table of values. Table of values is the table with value of x and with value of y. That is table of values. And that's why you draw your table, write this one. And then we label this is the x and this is the y. Then you draw boxes as you wish. Now, the value of x are obtained according to the linear, to the number line. A number line consists of negative and positive, including 0. Ile x inafuata ile mstari wa namba. Mstari wa namba una hasi na chanya. Hasi huwa zinakaa mkono wapi? Wa kushoto. Alafu chanya zinakaa mkono wa kulia. And those values of x, you only obtain from your head. You just approximate them. You just assume. Now, you can definitely assume that let us start with -4, then -3, then -2, then -1, then 0, then 1, then 2, then 3, then let us stop here. We have approximated the value of x. We have only approximated them, or we have only assumed them. Now let us assume, but in case of assuming, in order to have a good graph paper, you must have something called the number line. Negative and positive must be there. After you have assumed the value of x, what definitely is next? You take now the equation. Y is equal to x plus 1. Means, where there is x, you substitute the value of x. Where there is x, you substitute the value of x, so as you can obtain the value of y. So it is definitely something very important for you to understand that it is all about substitution method that we did when we are talking about algebraic equations. Now, where there is x here, you put -4, so as you can find the value of y. Where there is x, you put -3, so as you can obtain the value of y. Where there is x, you put -2, so as you can obtain the value of y. So, you substitute the value of x, so as you can obtain the value of y. That is a principle. And therefore, from here, and you do it from the equation. From here, you have y is equal to x plus 1. Now, if x is equal to -4, that is to say, you have y is equal to -4 plus 1. Means, where there is the x, I've substituted what? -4. Now, y is equal to -4, positive 1. Now, an answer is negative what? -3. But where there is the x, you put -3. That is to say, y is equal now to -3, positive 1. Now here it is -2. Now, where there is the y,
you put negative what? Negative 2. Now you have y is equal to negative 2 plus 1. Because the value of x is negative 2. If now the value of x is negative 2, y is equal to negative 1. You can see this is negative 3, this is negative 2, this is negative 1. What is important here, if now you have filled at least 3 data, you see, is the number descending by what or ascending by what? You see, it is increasing by what or decreasing by what? That is definitely something very important for you to understand it. And that's why you can see here, negative 3, negative 2, negative 1. Because now we're talking about a straight line, there is negative 3, there is negative 2, there is negative 1. Here it is what? 0. Now, we like here it is 0. Then here it is what? 1. Then here it is what? 2. Then here it is what? 3. Then here it is what? 4. But if now you don't understand my point, this is a short way to go. It will save time. After you have understood, now the number are increasing by 1. Now, plus 1, 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 plus 1. They are increasing by what? By 1. But that is not a case. You can keep on solving that, but you will waste a lot of time. Now, imagine now, if now y is equal now, x is negative 1, negative 1 plus 1. That is equal to 0. This is what we have written here. Then y is equal now, x is equal to 0. 0 plus 1, which is equal to 1, it is here. But after you have filled out 53 data, definitely you understand on how to move out. So what next? You just understand. Now, after I filled the 3 points, now I have to know. The number now was increasing. The numbers were increasing by 1. We are increasing by what? By 1. And that is what we have filled. Now, after we have written so, this is the term of value. Every term, every point. Now, the first point here, x is negative 4, and then y is negative 3. Here, x is negative 3, y is negative 2. Here, x is negative 2, y is negative 1. Here, x is negative 1, y is 0. You represent these points in the graph. Here, the graph I've drawn. This is the sample of the graph I've drawn. Now, you draw a graph. This is a graph that you've been given. Then you draw x and y axis. And the way that I've drawn here. Then you start locating your points. My points are here. The first point we have negative 4, negative 3. Now you have negative 4, negative 3. Now we start to locate with the x. Now x is negative 4. Negative 4 is here. This is negative 4. Then, and y is negative 3. Now, you go to where they meet. You follow the line. Now, this is negative 4 and this is negative 3. Means negative 4 and negative 3 will meet here. This is a point. This is the point that I've drawn. If now this is the point that I've drawn, it is because of negative 4 and negative what? Negative 3. Then what next? We have negative 3 and negative 2. Here it is. This is a point. Then we have negative 2 and negative 1. Here it is. Then we have negative 1 and 0. Here it is. Then we have 1. We have x is 1. X is 1. X is 0 and y is 1. Here it is. Then you have x is 2, then y is 3. X is 2, then y is 2. Right here. X is 2, y is 3. Right here. Then x is 3, y is 4. Y is 4 here. So if now you look at these points, we have this is the first point, and this is the second point, and this is the third point, and this is the fourth point, and this is the fifth one, this one, here it is, and here it is. We have got these points
from here. Kwa tumepata hapa kutoka hapa kwamba x ikiwa hasi 4, y ina hasi ngapi? 3. Na tumepata baada ya kuwa kama x ni hasi 4, y itakuwa ngapi? Kwa hapa naweka hasi 4. Kwa nitaweka hasi 4, nitaweka hasi 3, nitaweka hasi 2 mpaka nitajaza table value. Now x is -4, y is -3. X is -3, y is -2. X is -2, then y is -1. X is -1, y is 0. X is 0, y is 1. X 1, 2. Then 2, 3. 3, 4. Then you locate those points. And then I've located them here. Now, after locating those points, it is now simple for us to join. Now you join those points. You join by using a ruler because this is a straight line. Definitely use the ruler to join those points. Now you join the points like this. Not using your bare hands. Just use a ruler to join them. This is the way we do it. Now joining those points. Now after joining that point, you will definitely form a straight line. Now a straight line is formed. Now you draw an arrow. Unachora an arrow. An arrow is drawn in like this one. Why an arrow? To show that this line has got no end. If now we may keep on adding the points here, our line also will keep on moving. You understand? Now it is going on. It won't stop. It cannot be stopped. But we have drawn to show that it is continuing that we have shown by arrow. This is by arrow. You understand? And then you label this. You label this line that this line was. It is y is equal now to x plus what? Plus 1. That is how we do it. Now the most important thing here is to understand the equation. This is the equation you've been given. And then after you have understood the equation, what next? You form the table values. And the table values formed after you have understood the equation. And the equation must be written in this way. Equation must be written in this: y is equal to mx plus what? Plus c. So as you can feel the value of x. Kama unaona hapa. Value of x unazifikiria kutoka wapi? Kichwani. Sio lazima uanze na -4. Sawa? Unaweza kuanza na -3 kaisha na negative. Ukaanzia na kaisha na +1. Lakini at least you must have more than 3 points. Not less than 3 points. Sasa wanafunzi wanachanganya kwa kutumia y-intercept and x-intercept. That is the short way. But when you are solving simultaneous equation using graphical method, you will be confused. Because you won't find a place where they meet. So you will just force them to meet somewhere. Do you understand? We need to do it exactly that we can see. Now, you can use y-intercept and x-intercept. And now you can see here. Y-intercept is here. And x-intercept is here. Now, where the line cuts at what? Y-axis. That point is called the y-intercept. We learned about it. And x-intercept is here. Now, after you have located these points, you locate, every point is located in your graph. After you have located all the points, you join them using a ruler because it is a straight line. Don't use your bare hands. Just use a what? A ruler. Then you draw a line, you join those points. After you have joined the points, you label that line. Now that line, that is y is equal to x plus what? Plus 1. And you show by an arrow. Why? Because this is not a line. This line is continuing. It is going on. This is the way we do it. So that's how we draw the graph. Draw the line represented by the equation. Equation ni hii hapa. Kwa hiyo unachofanya hapo, kwanza unaondoa ile fraction. Kwa kuzidisha, make y the subject of the formula of the equation. But before that, make sure that multiply both sides by the LCM of the denominators.
Ambao leo same of the denominator 6. Kwa maana yake hapa nazidisha mara 6, hapa mara 6, hapa mara 6. Inaonekana hivi. Sheria ya kwanza, hakikisha unaibadilisha, unaifanya y kwa kanuni nini? Tunaelewana jamani? Kwa hiyo y naiweka mkono wa kushoto, si ndio? Sasa hapa positive nikileta huko inakuwa nini? Negative. Hii ni positive nikileta huko inakuwa nini? Negative. Inakuwa negative 2y is equal to negative 3x plus 6. Bado y bado peke yake. Kwa hiyo nafanyaje? I divide by negative 2, negative 2, negative 2. Negative 2y divided by negative 2, you get y. Here you get it positive 3x plus 3x over 2 na minus 3. Ukishamaliza kuifanya hivi sasa, hiyo ni hatua ya kwanza. Fanya y kama kanuni. Manake we make y the subject of the formula. Baada ya hapo, kinachofuata sasa, chora tunaita table of values. Kuchora table, hii hapa unachora. Umechora, manake jedwali la x na nini? Na y. Zile x kadiria tu. Kwamba mimi nianze na negative 3, 2. Yaani huku negative ziwe 3 na huku positive ziwe 3. Halafu hapo na 0. These are x from nowhere. Kwa maana mimi nimesema nianzie 0x nipate mpaka negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. Halafu na hapa nikasema hapa niende 1, 2, 3, 4, 5. Manake yule tu kama mstari wa namba. Manake upande huu positive. Sawa? Negative. Manake ni kwamba mkono wa kushoto negative, mkono wa kulia positive. Kona kadiria. Kona ile nikakadiria, nikakomea negative 3, nikakomea negative positive 3. Basi. Baada ya hapo sasa, palipo na x kutoka kwenye equation yangu, from the equation, it is now I can substitute the value of x. Kwamba hapa kuna 3x over 2 minus 3. Where there is x, the value of x is negative 4. Now the value of y is what? Ndicho nilichojaribu kufanya hapa. Kama x negative 5, maana yake 3 times negative 5 over 2 minus 3. Hii hapa equation ndio hii hapa. Maana yake palipo na x imeweka nini? Ile thamani. Kwa natafuta thamani ya y itakuwa ngapi? Tayari hapa negative 15 over 2 ambayo itakuwa negative 7.5 minus 3. Kwa negative 7.5 negative 3. All these are negatives. Maana yake zote negative. Naweza nikaziweka sasa kwa pamoja. Ambapo tayari napata negative 10.5. Maana yake ni kwamba ikiwa x negative 5, y itakuwa negative 10.5. Je, ikiwa x negative 4, y itakuwa ngapi? Maana yake palipo na x naweka negative 4. Nimejaribu tena ndio. Kwa pale palipo na x nikiweka negative 4 nitapata 12 negative over 2. 12 negative 12 over 2, you get negative 6. Now I have negative 6, negative 3. Negative 6, negative 3, negative 9. Kwa tayari I have negative what? 9. Kwa kumbe x ikiwa hasi 4, halafu itakuwa negative what? Hizi ni pointi. Kwa point ya kwanza ni x negative 5, negative 10.5. Point ya pili negative 4, negative 9. Kwa sasa baada ya kuwa umecalculate mbili au tatu, unaanza kujua nini tofauti yao. Kwa sababu hizi namba zinapungua moja moja au zinaongezeka moja moja, tofauti haitofautiani. Negative 10.5 kufikia negative 9 imeongezeka 1.5. Nikisema imeongezeka hapo wengine wanashindwa kunielewa. Kwa sababu hiyo ni negative 10.5. Kwa nikiongeza positive 1.5 ndio inakuwa negative ngapi? 9. Lakini nikitoa inakuwa negative 12. Kwa sababu nikitoa zitakuwa negative zote. Kwa maana yake ni kwamba hapa iliongezwa 1.5 ikawa hapa. Na hapa sasa nikifanya nitapata hii. Maana yake na hapa nimeongeza 1.5 imekuwa negative 7.5.
tayari nimeshajua kwamba atakuwa anaongeza 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Mimi nakuwa naongeza tu 1.5. Hamna haja tena ya calculate. Kwa una calculate hizi tu 3 tu au 2. Ile vizuri zaidi una calculate ngapi? 3. Baada ya hapo tayari unagundua kwamba inaongezeka kwa ngapi au inapungua kwa ngapi. Ukishajua inaongezeka kwa ngapi, unaanza tu kuongeza na kupunguza mpaka unajaza table yako. Ukishamaliza kujaza kazi imeisha. Ni kweli kuna concept, you have a concept you do. You always find the y-intercept and the x-intercept. That is a shortcut. Hiyo tunaita nini? Shortcut. Sawa, maana yake umefupisha utaratibu ule. Ukimwambia mwanafunzi namna hiyo, ukifika form 3 anafanya physics practical, anatakiwa kujaza table fulani ndefu, atachanganyikiwa. Ameshazoea y-intercept na x-intercept. Atatafuta y-intercept na x-intercept, atazipata wapi? Wakati pale hamna namba. Kwa lazima atajaza table of value. Lazima ujifunze kujaza table of values. Ambao sasa ndio nimekuambia kwamba hapa ilikuwa plus 1.5 unapata here. Plus 1.5 unapata here. 1.5 unapata here. Kwa hiyo ilikuwa ni different. Their differences was 1.5. Baada ya hapo, kujaza hapo sasa, unaenda kujaza zile point kwenye mchoro wako. Maana utakuwa na point ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, kama unaona kule point. Point ya kwanza x itakuwa ni 5, y itakuwa negative 10.5. X negative 4, y negative 9. Negative 3, negative 7.5. Negative 2, negative 6. Negative 1, negative 4.5. Sasa zile points zinapatikanaje? Hapa sasa ngoja tuone. Sasa zile points tukianza kuangalia, sawa, ile ilikuwa ni negative 5, negative 10.5. X negative 5 here. Halafu naifuata y mpaka kwenye 10.5. Hapa ni 10. Sasa katikati ya mstari huu na huu, katikati hapo kuna vipoint. Sio kuna mstari kwenye graph paper hivi. 1 2 3 4 5 viko 10. Kuna vyumba ngapi? 10. Maana yake kumbe kama kutoka hapa mpaka hapa kuna moja. Kwa maana kumbe kuna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 mpaka na 1.7. 9 ipo. Kwa hiyo kama mimi nimefika hapo kwenye mstari huu ni 10. Maana yake nimeenda x axis negative 5. Y axis negative 10.5. Kwa hapa ni 10. Na hesabu sasa ni point 5. Mpaka nafikia hapa katikati napata hizi. Kwa maana hiyo hapa nukta hii hapa y ni negative 10.5. X ni negative 5. Point inayofuata negative 4, y is negative 9. Negative 4 here. Na teremka chini y kwa sababu negative kushuka chini. Kwa kule juu positive, kule chini negative. Mkono huu negative, mkono huu positive. Kwa maana unaona negative 4 9. Then 3 negative. X is negative 3, y tupata 7.5. 7 ni siku hapa. 0.5 na hesabu ile vitano. 1 2 3 4 5. Inakuwa 7.5. Unaona negative 3, y positive 1, negative 7.5. Kwa utaendelea kujaza hivyo negative 2, negative 6, negative 1, negative 4.5. 0, negative 3. Then 1, negative 1.5. Then 2, 0. Then here is what? 3, positive 1.5. Then here 4, positive 3. Then here 5, 4.5 positive. So inapanda. Kwa hiyo hizo zinanitosha. Baada ya hapo nachora mstari kuunganisha ile point kwa kutumia rula. Kwa sababu a straight line, draw a straight line. Halafu na mstari ambao nimeucholea na uwekea nshale hivi. Maana ya nshale hiyo maana yake ni kwamba inaendelea. Kwa sababu zile pointers zitakuwa na mwisho. Zingeweza tu kuendelea. Na huku zingeweza kufanya nini? Kuendelea. Kwa uwezo sasa ukaendeleza tu bila pepe inaisha. Kwa maana unakomea tu. Hata kama ningekuwa nimekomea hapa na hapa, bado ningebaki niko sahihi. Na ndio maana ukitafuta slope
when you find a slope on a straight line, you will find the slope is the same everywhere. There's no point. Because there is a point you have to understand. You make you have the subject with the formula. After making you have the subject with the formula, then estimate the value of x by using a number line. 0 to negative, 0 to positive. You think at the way that you think it is positive. Kwa tunaona hapa. Kwa tumeelewana jamani kuchora. Baada ya kuchora mstari, uandike ule mstari alama kwa namna hii. Andike ile equation. Maana yake ni kwamba huu mstari unawakilisha ile hapa equation. Popote pale utakapotafuta slope, utapata slope ni hiyo hiyo. Hata ukitumia point gani utakazochagua wewe. Popote pale, slope itakuwa ni nini?